Okay, we are live. Nama Om Vishnu Padya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Nitinani Namaste Saraswati Devi Gauravanta Charini Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Desatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Panitananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Rama Rama, Hare Hare. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, citation, chapter 2, content of the Gita summarized, text number 20. Estamos lendo do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, intitulado Conteúdo do Gita, verso número 20. Na jayate mriyate va kadachin, na yam bhutva bhavita vana bhuyaha, adyo nitya sasato yam purano, na hanyate hanyamane sarire. Estou lendo tradução e significados dados por Srila Prabhupada. Para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Significado. Qualitativamente, a pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo é una com o Supremo. Ao contrário do que se pensa, com o corpo ela não sofre mudanças. Às vezes, a alma é chamada estável, ou kuta sta. O corpo está sujeito aos 6 tipos de transformações. Ele nasce do ventre do corpo de uma mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, definha gradualmente e acaba caindo no esquecimento. A alma, entretanto, não passa por essas mudanças. A alma não nasce, porém, como aceita um corpo material, o corpo nasce. A alma não nasce nesta ocasião e a alma não morre. Tudo o que nasce também morre. E porque não tem nascimento, a alma, portanto, não tem passado, presente ou futuro. Ela é eterna, sempre existente e primordial. Isto é, não há na história indício de quando foi que ela veio a existir. Com base no corpo, buscamos a história do nascimento e etc. da alma. Ao contrário do corpo, a alma jamais fica velha. É por isso que os assim chamados anciões, sentem que existem com o mesmo alento de sua infância ou juventude. As mudanças do corpo não afetam a alma. A alma não se deteriora como uma árvore ou alguma entidade material. Tampouco tem algum subproduto. Os subprodutos do corpo, a saber, os filhos, são também almas individuais diferentes que, devido ao corpo, aparecem como filhos de um homem em particular. O corpo se desenvolve devido à presença da alma, mas a alma não tem ramificações nem sofre mudanças. Portanto, a alma está livre das 6 mudanças corpóreas. No Katha Upanishad 1.2.18, também encontramos uma passagem semelhante que diz: Najayate mriyate vavi paschim nayam kutaschin nabhava kaschit adjonitya shashvatoyam puranona hanyate hanyamane sharire. O teor e o significado deste verso e desta passagem do Bhagavad Gita são os mesmos, mas aqui neste verso há uma palavra especial, vipaschit, que significa erudito ou conhecedor. A alma é cheia de conhecimento, ou sempre cheia de consciência. Logo, consciência é sintoma da alma. Mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, ainda assim, ele pode se dar conta da presença da alma pela simples presença da consciência. Às vezes, devido às nuvens ou por alguma outra razão, não vemos o sol no céu. Mas sempre há alguma claridade e, portanto, temos a convicção de que é dia. Logo que há uma réstia de luz no céu da manhã cedo, podemos compreender que o sol está no céu. Similarmente, encontramos consciência em todos os corpos, seja homem ou animal, e assim podemos entender a presença da alma. Esta consciência da alma é, porém, diferente da consciência do Supremo,
porque a consciência suprema conhece tudo, passado, presente e futuro. A alma individual tende a esquecer-se de sua situação espiritual. Ao esquecer-se de sua verdadeira natureza, ela tem instrução e iluminação nas lições superiores de Krishna. Mas Krishna não é como a alma que vive no esquecimento. Se ele fosse assim, os ensinamentos que Krishna transmitiu no Bhagavad Gita seriam inúteis. Há duas espécies de alma, a saber, a alma sob a forma de partícula diminuta, Anu Atma, e a superalma, Vibhu Atma. O Katha Upanishad 1.2.20 também confirma isso da seguinte maneira. Anoranyanya mahato mahyan atmasya jato nihito guhyam tam akritu pashyati viti shokho dhatu prasadam mahimanam atmana. Tanto a superalma Paramatma quanto a alma atômica de Vatma, situadas na mesma árvore do corpo, estão dentro do mesmo coração da entidade viva. E somente alguém que esteja livre de todos os desejos e lamentações materiais pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Krishna também é a fonte da superalma, como se verá nos capítulos seguintes. E a Arjuna é a alma atômica, que se esqueceu de Krishna, que se esqueceu de sua verdadeira natureza. Portanto, ele precisa ser iluminado por Krishna, ou pelo seu representante autêntico, o mestre espiritual. Shila Prabhupada aqui. English translation and purport. For the soul, there is neither birth nor death at any time. It has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Purport. Qualitatively, the small atomic fragmental part of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady or the star. The body is subject to 6 kinds of transformations. It takes its birth from the womb of the mother's body, remains for some time, grows, produces some effect, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. The soul does not take birth there, and the soul does not die. Anything which has birth also has a death. And because the soul has no birth, it therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc., of the soul. The soul does not at any time become old, as the body does. The so-called old man, therefore, feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth. The changes of the body do not affect the soul. The soul does not deteriorate like a tree or anything material. The soul has no byproduct either. The byproduct of the body, namely children, are also different individual souls. And owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoot
no change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. Because the purport is long, we'll break it so that we can properly understand. Okay, então Maharaj falou que, como o significado é muito longo, a gente vai ir por partes para que a gente possa entender apropriadamente. So here, Krishna is explaining the eternality of the soul. Então aqui Krishna está explicando sobre a eternidade da alma. The Krishna said the soul is na jayate. The soul never takes birth. Krishna afirma que a alma é na jayate, ou seja, a alma nunca nasce. Because the soul does not take, why the soul does not take birth is because it is namriyate, does not die. E a alma, ela não nasce porque a alma é mriyate, ela não morre. So what is the nature of the soul? Krishna said, Nitya Saraswatawa is always eternal. E a natureza da alma, Krishna diz que é Nitya Sashvata, ela é sempre eterna. This is the nature of the soul. Natureza da alma. So what takes birth and what dies is a material body. Então aquilo que nasce e aquilo que morre é corpo material. So Prabhupada said here, because of this, because of the eternality of the soul is called Kutastha. Então, Srila Prabhupada fala que por causa disso, por causa da eternidade da alma, ela é chamada de Kutastha. Kutastha means that the soul is steady. Kutastha significa que a alma é permanente. The soul does not undergo the 6 transformations the body passes through. A alma, ela não sofre as 6 transformações que o corpo sofre. The soul does not even experience the dualities the body experiences. A alma nem mesmo experimenta as dualidades que o corpo experimenta. The happiness, distress, heat and cold, pleasure and pain. These are the activities of the body, not the soul. Tais como a felicidade, a aflição, o calor, frio, essas são dualidades do corpo, não da alma. So we always see that everybody, either it is human body, it is a demigod body, it is a plant or beast or insect body, they undergo 6 transformations. Então a gente vê que qualquer espécie de ser vivo, seja no corpo de uma árvore, em corpo animal, inseto, humano, todos esses corpos passam por essas 6 transformações. The body takes its birth from the womb of the mother. O corpo toma seu nascimento através do ventre da mãe. The body will stay for some time. O corpo vai ficar por algum tempo. While the body is staying, it is growing. E por que o corpo fica? Porque ele está em desenvolvimento. And then it will produce some effects. E então ele by having children. vai produzir alguns subprodutos. Gradually it dwindles. E como os filhos, e depois gradualmente esse corpo vai começar a decair. And finally, it dies off. E finalmente, então, esse corpo vai morrer. So these changes is only with the body, not the soul. The soul does not change. Então, essas modificações acontecem somente com o corpo. A alma, ela não muda. Therefore, we should not confuse the body with the soul. Portanto, nunca devemos confundir o corpo com a alma. Because when we say the child is born, the soul does not become young,
when a child is born and does not become old when a man becomes old. Quando nós dizemos que a criança nasceu, isso não significa que a alma é mais jovem, ou então quando a criança se torna um homem velho, que a alma envelheceu. The soul is the same all time. Kuta star. The soul is the same all the time. A alma, ela é absolutamente a mesma, sempre. Kutastha, a mesma permanente sempre. So what is taking birth and death is the body, not the soul. The soul is eternal, eternal. Então, o que toma nascimento e morre é somente o corpo. A alma é eterna. So, when a mother produces children, então, quando a mãe produz filhos, it is not the soul that we're producing. Não é a alma que ela produz. The byproduct of the body is the body, not the soul. O subproduto do corpo, não é a alma. The soul is a spirit by nature, and that comes from the supreme spirit, the supreme person of Godhead, Krishna. A alma é espírito por natureza, e isso vem da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. So we don't produce the soul in our body. We don't produce the soul. We produce only the body. Então nós não produzimos alma no nosso corpo, nós produzimos somente corpo a partir do nosso corpo. And Krishna sent the soul into the body because the soul needs that body to exist in the material world. E Krishna então manda a alma para o corpo, porque para o corpo existir, ele precisa da alma. Then we say, this is a baby, is 1 month old, or is 3 months old, is 5 years, or 50 years, or 100 years. All this calculation is the body, not the soul. Então, a gente diz que um bebê tem 3 meses, 5 meses, 5 anos, 15 anos, 100 anos. Isso tudo são cálculos corpóreos, não tem absolutamente nada a ver com a alma. Krishna already explained, the wise person, the wise person, an intelligent person who knows the nature of the body and the soul, does not become bewildered at the changes of the body. Então, a pessoa que sabe que a alma passa por essas transmigrações de infância, juventude e velhice, ela não se perturba com essas mudanças do corpo. Therefore, he does not lament because he knows that the activity of the body is different from the activity of the soul. And when the soul leaves a particular body, it has just left this body to take on another body. So the Pandita never laments. Então, por isso a pessoa sóbria não se lamenta, porque ela sabe que a partir do momento que a alma deixa esse corpo, ela vai assumir outro corpo naturalmente. E por isso a pessoa, um Pandita, ele nunca se lamenta. So this knowledge is very, very deep. Krishna is trying to give it to us so we can understand the difference between the body and the soul. Então este conhecimento é muito profundo e Krishna está nos elucidando para que possamos entender a diferença entre o corpo e a alma. So we should never think that because our body is changing, the soul is also changing. The soul never changes. The soul remains the same. 1/10,000, the tip of a hair is the size of the soul. Então, a alma, ela nunca muda, nunca devemos pensar, jamais devemos pensar que a alma está mudando. A alma, ela tem o tamanho da décima parte da milésima parte da ponta de um fio de cabelo, e ela nunca muda. And the body has its importance only because the soul is present in the body. E o corpo só tem importância porque a alma está presente no corpo. If the soul is not in the body, no body function. Se o corpo a alma não está presente, nenhum corpo funciona. Therefore, the idea
that abortion is not a crime is not correct. It's a crime because it is killing. Portanto, essa concepção que as pessoas têm de que o aborto é algo inocente, isso é errôneo, porque o aborto, no fundo, é assassinato. A body cannot develop without the presence of the soul. O corpo não pode se desenvolver sem a presença da alma. So there's some foolish philosophers who propound that the soul comes into the body at the 7th month are in deep ignorance. Então, alguns filósofos que afirmam que a alma ela só entra no corpo após os 7 meses de vida estão em profunda ignorância. It is only ignorance and nothing more. É somente ignorância e nada mais. Because if the body can develop without the soul, what is the need of the soul coming there? Because the body is already developing. So what is the need of the soul coming in the body? Se o corpo consegue se desenvolver sem a presença da alma, então qual seria a necessidade da alma habitar o corpo? When the soul leaves the body, we never see anybody that functions after the soul leaves the body. Quando a alma deixa o corpo, nós não temos nenhuma experiência de algum corpo que funcione sem a presença da alma. So if the body can function without the soul, there is no need for the soul to come in at any time because there is no need. Então, se o corpo pode funcionar sem uma alma, não existiria necessidade da alma habitar o corpo. So, the real philosophy is that the presence of the soul makes the body useful. Então, a filosofia correta é que a presença da alma faz o corpo ser útil. Just like the car is useful only if a driver enters into it. And the driver is not a car, not a machine. The driver is a living entity. Da mesma forma, o carro só tem sentido e só funciona se o motorista estiver dentro. E o motorista não é uma máquina. O motorista, ele é uma entidade viva. So we should try to understand this point. That the soul takes place in the body and that body becomes animated. Então, a gente deve entender que a alma entra no corpo e aquele corpo se torna animado. With this knowledge, Krishna is telling Arjuna, you have to do your duty. Your duty is to fight. Your grandfather's body and your teacher's body, they have already become old. Therefore, you simply have to change your body. This is your duty. And you make them happy, and you shall be very happy. Então, Krishna fala isso, tá? Entenda esse conhecimento, e com esse conhecimento você deve lutar, porque o corpo, tanto do seu avô quanto do seu mestre, já estão velhos. Então, é seu dever ajudá-los a trocar de corpo. E com isso, tanto eles ficarão felizes, quanto você mesmo ficará feliz. So, it should be clear that the soul is the real occupant of this body and is the real essence of the body. Without the soul, matter has no existence. Então isso deve ficar muito, muito claro, que a alma é o verdadeiro proprietário desse corpo, a verdadeira habitante desse corpo, e que sem a alma não existe motivo de existência. So Prabhupada said in the purport, in the Katha Upanishad 1.2.18, we also find a similar passage which reads. Então, Srila Prabhupada afirma no significado que no Katha Upanishad 1.2.18 também encontramos uma passagem semelhante que diz: Na jayate mriyate ba vipaschin na yam kutaschin na babhuva kaschit ajo nitya sasato yam purano na hanyate anyamane sarire. The meaning and purport of this verse is the same as in Bhagavad Gita, but here, this verse, there is one special word, vipaschit, which means learned or with knowledge.
O teor e o significado deste verso e desta passagem do Bhagavad Gita são os mesmos, mas aqui neste verso há uma palavra especial, vipashchit, que significa erudito ou conhecedor. Vipashchit, meaning knowledge or learned. Então, vipashchit, que significa erudito ou conhecedor. The soul is full of knowledge or full always with consciousness. Então, a alma é cheia de conhecimento ou sempre cheia de consciência. Therefore, consciousness is a symptom of the soul. Logo, a consciência é o sintoma da alma. Yes, when the soul is in the body, if you pinch any part of the body, one will feel it. Então, nosso corpo, se você beliscar qualquer parte do corpo, a pessoa vai sentir. And when the soul is out of the body, if you pinch the body, nothing will be felt. Tá? Se a alma estiver fora do corpo já, você pode beliscar o corpo, que nada vai ser sentido. Therefore, the symptom of the soul is consciousness. Portanto, o sintoma da alma é a consciência. Because we are conscious, any part of the body feels the pinch whenever that takes place. Portanto, se estivermos conscientes, qualquer parte do corpo que for beliscada vai ser sentido, pois nós estamos conscientes. So, the soul is full of knowledge. Means what? Portanto, Means that the soul knows that is part and parcel of Krishna. Portanto, a alma é cheia de conhecimento, pois ela é parte e parcela de Krishna. So Prabhupada said, even if one does not find the soul within the heart, where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the process of the presence of consciousness. Então, Prabhupada continua, mesmo que alguém não encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, ainda assim, ele pode se dar conta da presença da alma pela simples presença da consciência. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to cloud or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is therefore daytime. Então, às vezes, devido às nuvens ou por alguma outra razão, não vemos o sol no céu, mas sempre há alguma claridade e, portanto, temos a convicção de que é dia. So similarly, as soon as there is a little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Então, logo que há uma réstia de luz no céu da manhã cedo, podemos compreender que o sol está no céu. Since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. Similarmente, encontramos consciência em todos os corpos, seja homem ou animal, e assim podemos entender a presença da alma. Similarly, when the soul is in the body, we can hear, we can see, we can smell, we can experience, we can have a touch, we can have sensation, we can feel hungry, we can feel thirsty. It is just the symptom of consciousness that the soul is present in the body. Então, quando estamos habitando o corpo, vamos sentir fome, sede, frio, calor, cheiros, perfumes, sensações, e tudo isso são sintomas de que a alma está presente no corpo. So Prabhupada continues to say that this consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the Supreme, because the Supreme Consciousness is all powerful, all knowledge, present and future. Esta consciência de alma é, porém, diferente da consciência do Supremo, porque a consciência suprema conhece tudo, passado, presente e futuro.
The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. If so, Krishna's teachings of Bhagavad Gita will be useless. Ao esquecer-se de sua verdadeira natureza, ela obtém instrução e iluminação das lições superiores de Krishna. Mas Krishna não é como a alma que vive no esquecimento. Se ele fosse assim, os ensinamentos que Krishna transmitiu no Bhagavad Gita seriam inúteis. The consciousness of the living entities, it is very, 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 very small. And the consciousness of Krishna is very, very, very great, supreme. Therefore, there is a difference. A consciência da entidade viva é muito, muito, muito diminuta. Enquanto a consciência de Krishna é muito, muito, muito suprema. Há uma diferença. We are forgetful because we are very, very tiny. The Krishna is always remembering everything. He knows everything because his consciousness is supreme. Nós nos esquecemos muito facilmente de tudo, pois nós somos muito pequenos, enquanto a consciência de Krishna é muito grande e, portanto, ele está sempre consciente de tudo. So we cannot equate the Jiva Atma with the Supreme Atma. It's a great difference. Just like we don't compare the gold on a ring to the gold in a gold mine. A gente não tem como equiparar a consciência da alma com a consciência suprema de Krishna. É muito diferente. É mais ou menos como comparar um anel de ouro com o ouro que existe em uma mina de ouro. Living entities who are conditioned in this world, we are very, very insignificant. Nós, almas condicionadas nesse mundo, somos muito, muito insignificantes. So from the Kathopanishad, this information is also there. Anyo Anyan Mahato Mayan Atmasya Janto Nihito Guhayam Tam Akratu Passion Bita Choko Datu Prasadhan Mahimanam Atmana. Both the super soul, Padmatma, and the atomic soul, Jivatma, are situated on the same tree of the body within the same heart of the living being. And only one who has become free from all material desires as well as limitations can, by the grace of the Supreme, understand the glories of the soul. Então, é afirmado no Katha Upanishad que tanto a super-alma, Paramatma, quanto a alma atômica, Jivatma, situadas na mesma árvore do corpo, estão dentro do mesmo coração da entidade viva. E somente alguém que esteja livre de todos os desejos e lamentações materiais pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Krishna is the fountainhead. Krishna is the Supreme, and we are his part and parcel. This is our position eternally. Krishna, ele é a fonte suprema e nós somente somos suas partes e parcelas. Therefore, we should understand that the soul never dies. The soul never takes birth. Portanto, devemos entender que a alma nunca falece e também nunca toma nascimento. The soul is always joyful because of the nature of the soul, the happy entity. A alma ela é sempre muito alegre por causa da presença de Krishna. When we come in contact with matter, our illusion begins to expand and we forget who we are. And that is our problem. Therefore, Krishna is speaking this knowledge of the soul
so we can understand and perfect our life and return back home, back to Godhead. Então, quando a alma entra em contato com a ilusão, a sua ignorância começa a se expandir e ela começa a cair em esquecimento de sua verdadeira posição. Por isso que Krishna está nos dando esse conhecimento para que a gente possa se iluminar e regressar de volta ao Supremo. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Já. Any questions or comments? Então, algum comentário ou pergunta? I have a question, Gurudev. All right. Please correct me if I'm wrong, but I've heard that Brahmanas have a very sensible body. They are very sensible to things. How does this fit with the idea that a person which is more connected with the soul than with the body is less, let's say, interest or connected with body? This is a doubt that I always had. Do you understand? No. If you can explain again. Yes, I've already heard that Brahmanas or devotees, they are very sensible. Their body is very sensible to everything. But at the same time, we hear that a living entity who is more connected with the spiritual soul will be theoretically less into the body platform. The body will be something which is more unnecessary, more lesser. So how does these two ideas fit? Because it seems contradictory. I don't know if you understand. Well, I'll try. Okay. Yeah, go ahead. Sorry. Go ahead. Eu perguntei para a Gurudeva que eu já ouvi isso de que os devotos, os brahmanas, são pessoas que têm um corpo mais sensível, que elas sentem mais as coisas e etc. O corpo é mais delicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também ouve que pessoas que são mais conectadas com a alma, devotos, teoricamente, têm menos necessidades corpóreas e o corpo, né, por não terem a mesma conexão com o corpo pode, assim, sofrer mais e eles não se importam, etc. Então, eu só perguntei como é que essas duas ideias podem coexistir, porque elas parecem contraditórias. Então, essa é a pergunta. I don't know who said that, but the Brahmanas, yes, qualified Brahmanas they are sensitive to the spiritual realities. That is why they don't react to situations exactly like conditioned souls. Então, sim, eu não sei quem afirmou isso, mas sim, os Brahmanas, eles são pessoas sensíveis, eles são sensíveis à realidade espiritual. Então, eles reagem às coisas de forma diferente do que as almas condicionadas. Like the verse we were quoting before, text 13. So Krishna said, the Panditas, they don't lament because they know the difference between the soul and the body. Assim como o verso que a gente falou antes, né, que os Panditas, eles não se lamentam porque eles entendem a diferença entre o corpo e a alma. So that's the Brahmana. They are well versed with the scripture and they understand how to apply it in their own life. So they live a different life from a mundane person who has no knowledge about God. Então, os Brahmanas, eles têm um entendimento diferente acerca da alma e do corpo, portanto, eles levam sua vida de uma forma diferente do que as pessoas que não têm esse conhecimento. That is the qualification of a Brahmana, that he knows the difference between the body and the soul, and is acting on that platform. Então, essa é
diferencial do Brahmana, ele conhece essa diferença entre o corpo e a alma e age nessa plataforma. So the second part of your question, I didn't understand it. Então, a segunda parte da sua pergunta eu não entendi. Yes, that's what I've heard. That's why what I'm saying. Please correct if I'm wrong. That even materially, like bodily, Brahmanas are also more sensitive to what happening with their body and etc. And so it seems that people that are more detached from the body will not have the same, let's say, body conscious. But I don't know if Yes. Those who are, if one is detached from the body, you will not act on the body platform, and the consciousness is different. That is why you can see a yogi will sit in the middle of fire and be peaceful chanting, or he enter into a cold iced water and be peacefully meditating, because that soul, the consciousness of that person is out of the body. Então, sim, é verdade, a pessoa que ela é mais espiritualizada, ela é cada vez mais desapegada do seu corpo, por isso que a gente consegue ver yogis que estão lá fora, na vida selvagem, meditando, ou então que entram para tomar banho em águas extremamente geladas e continuam pacíficos, não se importam com essas coisas. A self-realized soul will take to Krishna consciousness, will practice Krishna consciousness very easily, and will be very attached to Krishna consciousness because he doesn't have any other thing to do than this. He fully surrenders to Krishna. But the person who is not self-realized will have difficulty understanding why he should be a devotee. Então, a pessoa que está muito seriamente apegada à consciência de Krishna e está sinceramente se rendendo a Krishna, para ela tudo isso se torna muito fácil. Mas para a pessoa que está muito ainda desapegada verdadeiramente à consciência de Krishna, ela constantemente fica se perguntando por que ela deveria ser devota. Yes. So we should become self-realized. Then we can take to God consciousness. Então devemos nos autorrealizar para poder aceitar a consciência de Deus. Another question? Alguma outra pergunta? Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, please, in the purport, it is mentioned that the body subjected to 6 types of trans. Yes. So I would like to ask Your Holiness to talk a little about how can I do not be affected by these transformations, because we see how much the old age, for example, affects our consciousness, how we become conditioned to some way of thinking or habits, and we see that even devotees can be affected in the same way. So I would like to ask, how can we protect ourselves from these transformations of the body, like the old age? Or for example, also in the childhood, we may have different bad experiences, like traumas and so on. We bring from our childhood
fears, and so I would like to ask, how can we do not be affected by these transformations? I'm not sure if I'm clear. Sit, sit. Yes, translate your question. No significado se menciona que o corpo é sujeito a 6 tipos de mudanças. Nascimento, desenvolvimento, ele envelhece, né? É uma delas. Então eu perguntei para o Maharaj, pedi para o Maharaj falar um pouco como que nós podemos nos proteger contra a influência das transformações do corpo sobre nossa consciência. E nós vemos como que na velhice, né, a mente se enfraquece, se prende a muitos hábitos e a visão da pessoa fica questionada a uma forma de enxergar as coisas, né? Então eu pedi a Maharaj falasse um pouco sobre como a gente pode se proteger contra essa influência da transformação do corpo com a velhice. Yes, we will not be affected by old age if before getting old we have cultivated this knowledge Krishna is giving to us here in Bhagavad Gita. Então, a gente pode se proteger da velhice se a gente tiver, antes de ficar velho, tivermos estudado e entendido esse conhecimento que Krishna está transmitindo no Bhagavad Gita. From the knowledge of Bhagavad Gita, we understood that this body will undergo the changes, and the changes does not depend on our like or dislike. Então, se a gente tiver entendido o Bhagavad Gita, a gente vai saber que esse tipo de transformação vai acontecer e elas não dependem da nossa vontade ou do nosso gosto ou desgosto. Beyond us is the superpowers, supernatural powers. Fora de nós existem poderes sobrenaturais. So when we have performed some action, we are now completely helpless because the higher authority will decide what is the result of our action. Então, quando a gente faz alguma atividade, a gente só pode esperar o que as autoridades superiores vão decidir que vai acontecer como reação das nossas ações. So when we have acquired the material body based on our own desires, the nature is going to put us in a material body, and this body will undergo the 6 changes at our dislike. Então, quando a gente acaba tendo um corpo material, pelo nosso próprio interesse de nascer no mundo material, a natureza vai fazer os arranjos para que aconteçam situações e as transformações, e isso vai ser completamente a parte do nosso desejo. We may like it, we may not like it, but that does not change anything. The nature will take its course. A gente pode gostar ou não, mas isso não vai mudar nada, porque a natureza vai tomar o seu curso natural. So we see in this material world that everything undergoes these 6 changes. A gente vê nesse mundo material que tudo passa por essas 6 transformações. A child is born today, in 50 years' time, that body has become old. A criança nasce hoje e daqui 50 anos aquele corpo já vai estar velho. The child will not remain young at 50. It's not more young, it is now 50, it's old. A criança não vai ficar jovem com 50 anos, naturalmente ela vai estar velha já com 50 anos. And all the symptoms of old age will start appearing. Gray hair will come. Todos os sintomas da velhice vão começar a aparecer, cabelos brancos vão começar a surgir. Arthritis will come. A artrite vai surgir. There will be pneumonia. Will come. Pneumonia will come. What will come? Pneumonia, cold, joint pains, cold. A pessoa vai começar a sentir frio nas juntas. Indigestions will come. Forgetfulness will come. A indigestão vai vir, a perda de memória vai vir.
We will not be able to run faster as we used to do before. A gente não vai mais conseguir correr rápido que nem a gente corria antes. All the symptoms will come and we cannot change it. Even if you have the best doctors in the world, they cannot change it. E esses sintomas vão vir e não existe como a gente mudar isso. Mesmo que você tenha o melhor médico do mundo, ele não vai conseguir parar isso. So, with this knowledge of Bhagavad Gita, one will be prepared to be realized so that when the time comes, one is not bewildered. Então, com o conhecimento do Bhagavad Gita, a pessoa vai estar preparada para que quando chegar esse momento, ela não fique perturbada, não fique confusa. If we don't cultivate this knowledge now, when the time comes, we will be affected. Então, se nós não cultivarmos esse conhecimento agora, quando chegar a hora, a gente não vai estar preparado. So it is very, very, very necessary. It is very important that we should increase our knowledge about Gita. We should increase our devotional practice. We should increase our hearing and all the sadhanas and become realized so that when the time comes, we will not be bewildered. Por isso é importante que nós aumentemos a nossa leitura, aumentemos a nossa audição dos tópicos espirituais, aumentemos a nossa prática, aumentemos o nosso sadhana, para que quando chegue a hora, a gente não se perturbe e possa se realizar. If we don't take seriously to Krishna consciousness, we will not be able to handle our traumas. Se nós não levarmos a sério a consciência de Krishna, a gente não vai conseguir superar os nossos traumas. To be able to overcome all these difficulties which material energy offers us based on our sinful activities, we need to become very strong in bhakti. Para conseguir superar todas essas dificuldades e diversidades que a natureza material nos colocou devido ao nosso passado, à nossa vida pecaminosa, a gente deve se tornar muito forte em bhakti. Therefore, this knowledge is being given to us to understand so that we can perfect our life and be ready when the time comes. Então, esse conhecimento está sendo dado para nós para que a gente possa praticar ele agora e estar pronto para quando chegar a hora. All right? Certo? Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Gunachuda has a question, Maharaj. Yes. She's asking, Maharaj, how is it possible for the how is in the beginning of creation, many types, many varieties of species of life start appear. Many species and varieties of life appear in the beginning of creation, the dawn of creation. So she has heard that the living entity, when appear in this material world, he appears in the form of Brahma. So how is it possible that in the beginning of creation there are already so many varieties of species of life? Is it clear, Maharaj? Sorry. In the beginning of creation? Yes, because she has heard that in the beginning, the living entity, when falls down in the material world, Yes. he comes in the form of Brahma. So, but at the same time, we also hear that in the beginning of creation, there were so many varieties of species of life, like
gods, demigods, demons, and beasts, and human beings, and so on. All varieties appear in the beginning of creation. But she has also heard that when the living entity comes, first, this material world, first he comes in the form of Brahma. So she is trying to understand this appearance, a contradiction. Okay. É que a Gunantida está perguntando que ela já ouviu que quando a entidade viva ela cai no mundo material, ela vem primeiro na forma de Brahma. Mas, ao mesmo tempo, ela também já leu que no início da criação foi manifestada todas as variedades de entidades vivas, né? Como seres humanos, demônios, animais. There are many beginnings. There are many beginnings, not only one beginning. There are many beginnings. Há muitos começos, não há apenas um começo, há vários começos. So when we say in the beginning, it means that when Lord Brahma creates the living entities. Então, quando nós falamos o começo, a gente se refere geralmente ao começo quando o Senhor Brahma cria as entidades vivas. It is different from the beginning of the fall of the living entities to this material world. É diferente do começo da queda das entidades vivas para esse mundo material. Because that beginning included Lord Brahma himself. Porque esse começo da queda das entidades vivas inclui o próprio Senhor Brahma. And that time it is immemorial. One cannot trace it. E esse começo, ele é imemorial, não tem como a gente se lembrar dele. Ou dizer quando ele foi. So the living entities are already existing. Então a gente se refere às entidades vivas que já estão existindo. Lord Brahma didn't create the living entities. He only created the different species of life. O Senhor Brahma, ele não cria as entidades vivas, ele cria as diferentes espécies de vida. So that is the beginning. Então esse é o começo. He created many demons, many other species of life. Ele cria muitos demônios, muitas diferentes espécies de vida. Because the living entity already existed. Porque as entidades vivas já existiram. Therefore, Lord Brahma simply arranges our body at different times when we change our desires or when our desires has gone too low. According to how our desire changes, Lord Brahma also changes that. So the beginning are different from others, other living entity, other species of life. Então, simplesmente o que o Senhor Brahma faz é que ele muda e possibilita corpos de acordo com os nossos desejos. E conforme os nossos desejos mudam, o Senhor Brahma ele possibilita novos corpos. E o começo de cada entidade viva é diferente. Every day, the living entities are being born and being and giving, taking birth and giving up the body. We have to change the body. So the Brahma arranges all these bodies. Because one body for the particular time will have a different desire. The next bed will have a different desire. So Brahma has to assemble all these bodies. Então, todos os dias tem muitas entidades vivas nascendo, muitas entidades vivas abandonando o corpo, falecendo. E o trabalho do Senhor Brahma é justamente esse, fazer com que as entidades vivas recebam corpos apropriados de acordo com os seus desejos. E ele tem que montar tudo isso.
The beginning of Kali Yuga, the beginning of Dwapara Yuga, the beginning of Treta Yuga, the beginning of Satya Yuga. All of them are beginnings. E também existem os começos das eras, começo de Kali Yuga, de Dwapara Yuga, de Treta Yuga, de Satya Yuga, são todos começos. All right. Certo? Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, Yes, Prabhu. because in this purport it is mentioned that the consciousness is the symptom of the soul. Yes. So, but sometimes we can find someone that is in the state of coma. Like it seems that there's no more consciousness. So can we understand that he's gone? How can we understand this situation where which appears that there's no more consciousness there? All right. I understand. Eu perguntei para o Maharaj que no significado se menciona que consciência é sintoma da alma. Então eu perguntei para o Maharaj como nós podemos entender quando nós vemos alguém que está num estado de coma, no qual aparente que não há mais consciência ali. Então como podemos entender isso? A pessoa já se foi ou o quê? When someone is in coma, the soul is temporarily after the body, but still has some slight connection with the body. It's not completely gone. Então, quando a pessoa está em coma, a alma ela sai temporariamente do corpo, mas ela não perde a conexão com o corpo. Existe ainda uma conexão. So, if you touch the body of a person who is in coma, you will not feel it because the soul is not predominantly in that body now. Então, se a gente encosta num corpo que está em coma, a alma não vai sentir. So if you touch the body, the person will not feel anything because the soul is not fully there. Então, se você tocar o corpo da pessoa em coma, a alma não vai sentir, porque a alma não está completamente lá. And at the same time, the soul is not completely gone from that body because the connection is still there. The cord which connect the soul with the body is not cut off yet. Então, a alma em coma, mas ela também não vai, o corpo não vai estar deixando de funcionar porque a alma ainda está conectada de alguma forma com o corpo, tipo um fio que conecta a alma com o corpo ainda não está completamente cortado. So that is coma. Esse é coma. But the symptom is still there, lightly, not fully. Mas o sintoma ainda está lá. Because the person can still come back there. Tanto que a pessoa ainda pode voltar do coma. When his case or her case is finally decided, it may come back or may not come back. It will finally go. Then by then, the symptom is not there again because the soul has finally left. Então, enquanto estiver nesse meio termo, vai ser decidido o que vai acontecer. Ela tem chance de voltar ainda, mas se não, a alma vai partir e abandonar o corpo. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Haribol.
Wish all of you a wonderful Sunday in full Krishna consciousness. Desejo a todos vocês, então, um domingo maravilhoso e repleto de consciência de Krishna. Nice doll Krishna. Bonita boneca de Krishna. From Renato's children. Das Nice filhas do doll Renato. Krishna. São bonecas de Krishna. Happy Krishna conscious life. E vocês tenham uma vida maravilhosa em consciência de Krishna. All right, we'll go for our Sunday feast lecture now. Então agora a gente está indo para